السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ بنگلہ دیش میں بی این پی کی زبردست واپسی، عالمی قائدین نے دی مبارکبادی۔ طارق رحمان نے دونوں نشستوں پر کامیابی کی حاصل۔ جلد از جلد جوہری معاہدے کروں ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہو، ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دی وارننگ۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے بطور جانشین اپنی بیٹی کم جوائے کے نام کا کیا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے 2009 کا اہم ماحولیاتی فیصلہ کیا منسوخ، اوباما کی سخت تنقید۔ اور بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس، ٹرمپ غزہ کے لیے فنڈنگ اور فوجی دستوں کا اعلان کریں گے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بنگلہ دیش کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی قیادت کو عالمی قائدین کی جانب سے مبارکبادی دی جا رہی ہے۔ امریکہ، انڈیا اور پاکستان کے حکام نے مبارکبادی دی ہے۔ بنگلہ دیش میں جین زی کی جانب سے چلائی گئی احتجاجی لہر کے بعد جمعرات کو پہلی بار انتخابات کا انعقاد ہوا۔ عالمی مبصرین کا خیال اس الیکشن کے بعد ملکی صورتحال میں استحکام آنے کی توقع ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں انتخابات کو ڈراونے خواب کے خاتمے اور ایک نئے سپنے کا آغاز قرار دیا۔ It's a big victory. I am the great fan of Mr. Tariq Zia, so I come here to see him here after this win. Basically, I mean, it's a fascinating moment for us because after 17 years, we got the opportunity to vote, and we could vote for the candidates or the party which we love. We are celebrating the victory of our favorite political team. Of course, he's the greatest leader we could ever ask for, and I don't know. I really hope. بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی نے ملک میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر رہی۔ رپورٹ کے مطابق بی این پی اور اتحادیوں نے جملہ 300 نشستوں میں سے 209 جیت لی اور قومی اسمبلی کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اسی طرح حریف جماعت اسلامی کے حصے میں 68 نشستیں آئی ہیں۔ اسی طرح نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 5 سیٹیں جیت پائی۔ Especially the Jia family is very much popular in Bangladesh, among the Tariq Rahman's dynamic leadership, and his father was a very honest man. He founded this party, and his mother also the prime minister from one family. You see the three important person in Bangladesh: President Jia, his wife Khaleda Jia, and his son Tariq Rahman. Tariq Rahman dynamic leadership, the BNP got a landslide victory. Our expectation is that the country will move peacefully and democratically. After a long time, the Bangladeshi people exercise their voting right in Bangladesh peacefully. I think you'll see here that the people actually was in festive mode, এবং they have cast their vote according to their choice, but nobody pressed them. এবং this year there is no violence at all. That is something is a little bit violent, that is not considerable, but people enjoyed this election and exercised their voting right, especially according to their choice. So we hope that the Bangladesh people এবং the BNP government, a future government, will lead the country according to their people's choice, because they have people has a mass expectation, এবং they have voted the BNP party for good governance and good justice and a fair deal, and the country's political harmony will continue, and our expectation this new government that they will handle the everything peacefully, but no minority, no majority in Bangladesh. All are the Bangladeshi people, এবং everybody will enjoy this right, their civic right. এবং I think you see the yesterday the voting time, you see all the people are voting, they have exercise their voting right, এবং there is no
امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد جوہری معاہدہ کرے ورنہ اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہوا تو حالات بہت دردناک ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ہمیں معاہدہ کرنا ہی ہوگا، نہیں تو حالات بہت مشکل اور تکلیف دہ ہو جائیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتا، لیکن معاہدہ ضروری ہے۔ with Chuck Schumer, and do you still feel Democrats are negotiating in good faith? Well, a week ago I spoke, but we have to protect our law enforcement. Actually, the Supreme Court gave a ruling, or one of the courts gave a very big ruling on masks, that you have the right to use them, for personal protection if you want. So I don't know how that interjects. They want our law enforcement to be totally vulnerable and put them in a lot of danger. They have some things that are really very, very hard to approve, frankly. As you know, it's only pretend. We had various of the other bills, that's all done, but we're left with this one. We have to protect our law enforcement, very important. Please. Why does Prime Minister Netanyahu want you to stop negotiating with Iran? You're saying stop entertaining, stop talking to them? Didn't say that, we didn't discuss that. I'll talk to them as long as I like, and we'll see if we can get a deal with them, and if we can't, we'll have to go to phase 2. Phase 2 will be very tough for them. I'm not looking for that. Mr. President, there are currently 0 Israeli hostages left in Gaza because of you. Thank you for that. And now that the war is ending in Gaza and Israel, I wanted to ask, do you believe Bibi bears any responsibility for the security failures that we saw on October 7th? Well, October 7th was a rough time, and I guess everybody's responsible. It's you to look, but it was a terrible attack. It was a sneak attack. It was as violent as unfortunately, I've seen some of the results at levels that probably even you, good reporter, but probably you haven't seen. It was a horrible thing that took place. People were surprised. It was a surprise attack. Nobody saw that coming. He didn't see it coming. Nobody else would have seen it coming if they were in his position, I don't believe. But I can tell you he's been a very good wartime prime minister. He's been very strong. We've worked with him very well. We had tremendous success. شمالی کوریا کے تاناشاہ کم جونگ ان نے اپنی بیٹی کم جوائے کو جانشین کی شکل میں منتخب کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کی خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس سروس یہ جانکاری دی۔ NIS نے کہا کہ کم جوائے اب جانشین تقرری کے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ قبل میں NIS انہیں جانشین تربیت کے مرحلے میں بتا رہی تھی، لیکن اب اس اندازے کو بدلا گیا ہے، یعنی شمالی کوریا میں کم فیملی کی چوتھی نسل تک اقتدار کی رسائی پہنچانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے 2009 میں کیے گئے ایک اہم ماحولیاتی فیصلے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو اب تک امریکہ میں ماحولیاتی ضابطوں کی قانونی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں پر قواعد نافذ کیے گئے تھے اور برقی گاڑیوں کے فروغ کی پالیسیاں ترتیب دی گئی تھی۔ دوسری جانب اوباما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہی فیصلہ گاڑیوں کے دھوئیں اور بجلی گھروں سے پیدا ہونے والی آلودگی پر قابو پانے کی بنیاد تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے عوام کم محفوظ اور کم صحت مند ہوں گے اور ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جدوجہد مزید دشوار ہو جائے گی۔ اوباما نے الزام لگایا کہ اس فیصلے کو ختم کرنے کا مقصد صرف فوسل فیول صنعت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ Like that, bulldozers, Caterpillar. Tractor would be a beneficiary, I guess, but the people are going to be a beneficiary because the equipment's going to be a lot less expensive, and it's going to also, most importantly, it's going to work much better. So we're working on that immediately as we speak, and we'll probably make it so that any of that equipment built in the United States will not have to go through this. If it's built outside, I think we'll probably leave the standard the same. If people are going to send us equipment, let them have that standard for whatever it's worth, which is not much. And I think that's a very big announcement too, and we're going to see if we can get that done very quickly so that all of that equipment that we have made, including lawnmowers, etc., you won't have to go to the finest schools in the world in order to figure out how to operate it. Okay? So any questions, please? President Trump, thank you for this. And after
Canada's much applauded move to roll back the former EPA's endangerment finding. What additional steps do you plan on taking to scale back what many are calling climate industry scams? Specifically, and Secretary Zeldin knows about these wind turbines they're trying to bring to New York. Judge is allowing them to be rebuilt right near your hometown in Jamaica, Queens. They're being called a national security threat for air traffic coming into the airport. What could you do to make sure these things don't Well, we're destroy trying to the make sure it environment? doesn't happen, and we've basically stopped all windmills in this country. It's the most expensive energy you can get. They're all made in China, a little bit in Germany, but mostly in China. And we're putting them all over our fields and ruining the fields and killing the birds and all of this. And the environmentalists say they like them, but they really are a tremendous eyesore. They ruined. Europe has gone, as you know, Europe isn't even recognizable anymore between immigration and because of, environmental things like the windmills, which are taking over. The people hate them. The energy is... अमरीकी हुकूमत के 2 सीनियर अहदेदारों ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते होने वाले गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले बाज़ाब्ता इजलास में तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर और स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से मंसूबों का ऐलान करेंगे। हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में होने वाले इजलास में कम से कम 20 ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्को है, जिसकी सदारत डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन DC में होने वाले इजलास में कम से कम 20 ममालिक के वफूद की शिरकत मुतवक्के है, जिसकी सदारत ट्रंप 19 फरवरी को करेंगे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि वो मुफ्त खाने के प्रोग्राम के खिलाफ चलाई गई गैर मामूली मुहिम के बावजूद उसे जारी रखेंगे और मज़ीद कहा कि उसकी माली आयनत बजट की बेहतर कारकर्दगी के इक़दामात से हो रही है। हम ये प्रोग्राम नाफिज करेंगे। प्राबो ने जकार्ता में नेशनल पुलिस के मातहत चलने वाले मुफ्त खाने के बावर्ची खाने का आगाज़ करते हुए कहा, हमें गैर मामूली मुहिम का सामना होगा जिसमें कहा गया कि मैं पैसा ज़ाय कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक USS जेरल्ड ऑफोर्ड और इसके मुहाफिज जहाज़ जो इस वक्त कैरेबियन में है मशरिक़ वस्ता भेजे जाएंगे। 4 अमरीकी अहदेदारों ने नाम ज़ाहिर करने की शर्त पर अखबार से बात की और कहा कि जहाज़ के अमले को जुमेरात को इस फैसले से आगाह किया गया। फोर्ड स्ट्राइक ग्रुप खलीज में USS इब्राहिम लिंकन के साथ शामिल होगा ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बढ़ाई गई दबाव मुहिम की हिमायत की जा सके। ट्रंप ने पहले खित्ते में एक और कैरियर भेजने का मुतालबा किया था, अलबत्ता जहाज़ की निशानदेही नहीं की गई थी। अमरीकी सदर ने पिछले माह खबरदार किया था कि एक वसी बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवां दवा है और तेहरान से कहा था कि वो मुआहदा करे वरना अगला हमला बहुत ज़्यादा संगीन होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है जिसमें मुंतज़मीन के बकौल 115 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद शुरका इकजान और उसे इंतहाई हंगामा मौका करार दिया गया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। मुबाहिसे बैनुल-अक़वामी नज़्म और ट्रांस अटलांटिक इत्तेहादों के साथ मुस्तक़बिल यूरोप की अपनी दिफाई और सिक्योरिटी ढांचे को मजबूत करने की कोशिशों, यूक्रेन की हिमायत, गज़ा की तामीर नौ, ईरान से मुताल्लिक़ कशीदगियों, नेज़ मौसमियाती और तवन्नाई की हिफाजत, जौहरी ख़तरात, मसनूई ज़हानत और तिजारत व टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए हथियार बनाने वाले इस्तेमाल पर मरकूज़ होंगे। तकरीबन 60 सरबराहान ममलिकत की शिरकत मुतवक्के है जिनमें यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शामिल है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बांग्लादेश में BNP की ज़बरदस्त वापसी, आलमी क़ायदीन ने दी मुबारकबादी। तारिक रहमान ने दोनों नशिस्तों पर कामयाबी की हासिल। जल्द अज जल्द जौहरी मुआहदे करो वरना संगीन नताइज के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी वार्निंग। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने बतौर जानशीन अपनी बेटी किम जोय के नाम का किया ऐलान। सदर ट्रंप ने 2009 का अहम माहौलियाती फैसला किया मनसूख, ओबामा की सख्त तनकीद। और बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास, ट्रंप गजा के लिए फंडिंग और फौजी दस्तों का ऐलान करेंगे। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।